Do you know how to make tea? के तपाईलाई चिया बनाउन आउँछ? आउनुहोस्, आज हामी नेपाली चिया अंग्रेजीमा बनाउन सिक्ने छौं। Come, we'll learn to make Nepali tea in English today. How do you make Nepali tea? नेपाली चिया कसरी बनाउने? How do you make Nepali tea? Oh, it's very easy. ए, यो धेरै सजिलो छ। Oh, it's very easy. Really? Please tell me the steps. साच्चै? मलाई तरिका भनिदिनुस् न। Really? Please tell me the steps. First, heat a cup of water in a saucepan. पहिला दिउरेमा 1 कप पानी तताउनुहोस्। First, heat a cup of water in a saucepan. यो शब्दको उच्चारण मसँग एकचोटि गर्नुस् त। saucepan. saucepan नभएर saucepan. Okay. What next? त्यसपछि के? Okay. What next? Next, add a cup of milk and some tea leaves. त्यसपछि 1 कप दूध र अलिकति चियापत्ती हाल्नुहोस्। Next, add a cup of milk and some tea leaves. You can also put in some sugar and tea spices to your liking. त्यसमा तपाईले आफ्नो पसन्द अनुसार केही चिनी र चिया मसला हाल्न सक्नुहुन्छ। You can also put in some sugar and tea spices to your liking. Which spices can you put in tea? चियामा कुन मसला हाल्न मिल्छ? Which spices can you put in tea? You can put cardamoms, cinnamon, cloves, black pepper or cassia leaves. तपाईले सुकुमेल, दालचिनी, ल्वाङ, मरिच वा तेजपात हाल्न सक्नुहुन्छ। कार्डमम भनेको सुकुमेल अथवा अलैची। हाम्रो नेपालमा फल्ने कालो अलैचीलाई चाहिँ ब्ल्याक कार्डमम अथवा हिल कार्डमम भनिन्छ। सिनेमन भनेको दालचिनी, क्लोव्स ल्वाङ, ब्ल्याक पेपर मरिच र cassia leaves तेजपात। You can put cardamoms, cinnamon, cloves, black pepper or cassia leaves. But I like ginger tea. तर मलाई त अदुवा चिया मन पर्छ। But I like ginger tea. Then you can put some crushed ginger in it. त्यसो भए तपाईले त्यसमा अलिकति पिधेको अदुवा हाल्न सक्नुहुन्छ। Then you can put some crushed ginger in it. Ground भनेको मिहिन पिधेको, grind पिध्नु, ground पिधेको, crushed भनेको चाहिँ हल्का पिधेको अथवा क्याच पारेको। crush को खास अर्थ हो क्याच पार्नु। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। This is your place to learn English. यो च्यानलमा आएर दैनिक एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस्। Let it boil for a couple of minutes over a low flame. त्यसलाई मन्द आगोमा 2-4 मिनेट उम्लिन दिनुस्। Let it boil for a couple of minutes over a low flame. यो हेर्नुस् त, heat को अर्थ हो तताउनु र boil को अर्थ हो उमाल्नु। Keep stirring it now and then. त्यसलाई घरिघरि चलाइराख्नुहोस्। Keep stirring it now and then. Stir भनेको चलाउनु अथवा फिट्नु। Keep stirring it now and then. Then strain the tea with a tea strainer. अनि त्यो चियालाई चिया चाल्नीले छान्नुहोस्। Then strain the tea with a tea strainer.
Finally, serve us the tea with some biscuits. अन्तिममा केही बिस्कुट सहित त्यो चिया हामीलाई टक्र्याउनुहोस्. Finally, serve us the tea with some biscuits. Sure. I'll bring it right away. भइहाल्छ नि, म तुरन्तै ल्याउँछु. Sure. I'll bring it right away. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल. यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube channel. This is your place to learn English. यो वार्तालापलाई एकचोटि फेरि सरासर सुनौ है त. How do you make Nepali tea? नेपाली चिया कसरी बनाउने? How do you make Nepali tea? Oh, it's very easy. ए, यो धेरै सजिलो छ. Oh, it's very easy. Really? Please tell me the steps. साँच्चै? मलाई तरिका भनिदिनुस् न. Really? Please tell me the steps. First, heat a cup of water in a saucepan. पहिला दिउरेमा 1 कप पानी तताउनुहोस्. First, heat a cup of water in a saucepan. Okay. What next? त्यसपछि के? Okay. What next? Next, add a cup of milk and some tea leaves. त्यसपछि 1 कप दूध र अलिकति चियापत्ती हाल्नुहोस्. Next, add a cup of milk and some tea leaves. You can also put in some sugar and tea spices to your liking. त्यसमा तपाईले आफ्नो पसन्द अनुसार केही चिनी र चिया मसला हाल्न सक्नुहुन्छ. You can also put in some sugar and tea spices to your liking. Which spices can you put in tea? चियामा कुन मसला हाल्न मिल्छ? Which spices can you put in tea? You can put cardamoms, cinnamon, cloves, black pepper or cassia leaves. तपाईले सुकुमेल, दालचिनी, ल्वाङ, मरिच वा तेजपात हाल्न सक्नुहुन्छ. You can put cardamoms, cinnamon, cloves, black pepper or cassia leaves. But I like ginger tea. तर मलाई त अदुवा चिया मन पर्छ. But I like ginger tea. Then you can put some crushed ginger in it. त्यसो भए तपाईले त्यसमा अलिकति पिधेको अदुवा हाल्न सक्नुहुन्छ. Then you can put some crushed ginger in it. Let it boil for a couple of minutes over a low flame. त्यसलाई मन्द आगोमा 2-4 मिनेट उम्लिन दिनुस्. Let it boil for a couple of minutes over a low flame. Keep stirring it now and then. त्यसलाई घरिघरि चलाइराख्नुहोस्. Keep stirring it now and then. Then strain the tea with a tea strainer. अनि त्यो चियालाई चिया चाल्नीले छान्नुहोस्. Then strain the tea with a tea strainer. Finally, serve us the tea with some biscuits. अन्तिममा केही बिस्कुट सहित त्यो चिया हामीलाई टक्र्याउनुहोस्. Finally, serve us the tea with some biscuits. Sure. I'll bring it right away. भइहाल्छ नि, म तुरन्तै ल्याउँछु. Sure. I'll bring it right away. अब चिया पकाउने पालो तपाईको र चियासँग खाने सितन चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक र शेयर है त.